Okay, before starting with this chapter discussion, I want to know from you that what do you mean by ethics? কি মনে হয় আপনাদের? What is ethics? Can you tell ম্যাম me? নৈতিকতা। Ma'am, the consciousness to choose between the right and wrong. Right, Rafi, thank you. Anyone else? আচ্ছা রাফি, তাহলে আপনি বলেন যে অ্যাজ এ বিজনেস ওনার, আপনার যদি নিজের বিজনেস ওন করেন, সেক্ষেত্রে আপনার কোন ধরনের ইথিক্স আপনার থাকা উচিত? হোয়াট ডু থিঙ্ক? কোন কোন ইস্যুতে ইথিক্স থাকা উচিত? Ma'am, like special, মানে একদম specified department or ma'am কোনো এরিয়াতে like বিজনেস রিলেটেড, নো বিজনেস রিলেটেড। আপনি বিজনেস করছেন, আপনার অর্গানাইজেশন থেকে প্রোডাক্ট প্রডিউস করে, সেল করে, সো এই যে পুরো বিজনেসের অ্যাক্টিভিটিস, এই অ্যাক্টিভিটিসের ক্ষেত্রে কোন কোন আসপেক্টে আপনার মনে হয় যে আপনার ইথিক্যাল অব্লিগেশন গুলো ফুলফিল করা উচিত? ma'am social obligation first of all, then ma'am মাথায় আসতেছে না অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আবার পরে ডিসকাশনে যাব, তখন চলে আসবে। ওকে, এনিওয়ান এলস? আপনারা আর কেউ শেয়ার করতে চান যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইথিক্স? ম্যাম কাস্টমারের সাথে ভালো বিহেভ করতে হবে, ট্রাস্টেড হইতে হবে, ভালো প্রোডাক্ট প্রডিউস করবো ম্যাম। অ্যান্ড আমাদের যাদের কাছ থেকে আমরা প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা সেল করতেছি বা কনজিউম করতেছি ম্যাম, ওইটা হচ্ছে ম্যাম ওদের সাথে রিলেশনশিপটা ভালো রাখতে হবে। রাইট, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, ইউ আর রাইট। এমপ্লয়ীদের কারেক্ট টাইমে স্যালারি দিতে হবে। ইয়েস আফসানা, দ্যাটস ট্রু। ওকে, তো আপনারা তো ম্যাম সবাই এমন অর্গানাইজেশন মানে করতে হবে যেখানে সমাজের ওপরে কোনো বাজে এফেক্ট না পড়ে। এক্স্যাক্টলি ট্রু। দ্যাট মিনস সোশ্যাল যে আনইথিক্যাল অপশনগুলো আসে সেগুলো যেন ক্রিয়েট না হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কে আছে? এনিথিং এলস? ম্যাম করাপ্টেড হওয়া যাবে না। ভেরি গুড। রওশন আবরার রাকিন কিছু বলতে চেয়েছিলেন। ইয়েস ম্যাম। নীতিগত দিক থেকেও কিছু বোঝায়, যেমন হচ্ছে যে আমি যে প্রোডাক্টগুলো আমার কাস্টমারকে দিব ওটা একদম কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট দিতে হবে, কোনো ভেজাল থাকা যাবে না প্রোডাক্টে। দেন হচ্ছে এমপ্লয়ীদের যে স্যালারিটা দিব সেটা ন্যায্য স্যালারি দিতে হবে। মোট কথা অনেস্টি ওয়েতে কাজটা করতে হবে। আচ্ছা, ভেরি গুড। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান। আপনারা আসলে মোটামুটি অনেক কিছুই জানেন। ইউ আর গুড ম্যানেজার। হ্যাঁ সালেহিন বলেন। ম্যাম টাইম শিডিউল মেইনটেইন করা কি এথিক্সের মধ্যে পড়বে? টাইমলিনেস যদি হয় এরকম যে আপনার এমপ্লয়ির জন্য কিংবা স্টেক হোল্ডার, আদার্স যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদের মধ্যে, যেমন শেয়ার হোল্ডারদের ইনকামগুলো টাইমলি দিয়ে দেওয়া, এমপ্লয়ীদের স্যালারি টাইমলি দিয়ে দেওয়া, সাপ্লায়ারের কাছ থেকে পারচেজ করলে তার পেমেন্টটা টাইমলি ক্লিয়ার করা, সেই টাইমলিনেসটা এই ক্ষেত্রে ইথিক্সের মধ্যে পড়বে। ওকে ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আমরা ম্যাম এগুলো নিয়ে বলেন। ম্যাম আমরা যেটা প্রমিস করেছি মানে কাস্টমারকে, সেটা সেরকমই বোঝানো বা সেরকমই দেওয়াটাও কি এথিক্সের মধ্যে পড়বে না? ডেফিনেটলি। সো আপনারাই কিন্তু অলরেডি বলছেন, আপনারা যে এই যে কথাগুলো বলছেন যে এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত, দ্যাট মিনস ইউ নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রাইট অ্যান্ড রং, রাইট? সো আপনি রাইটটা চুজ করবেন নাকি রং ওয়েতে বিজনেস করবেন, এই যে অপশনটা আপনাকে কে বলে দিচ্ছে? আপনি কোনটাকে মনে করছেন রাইট, কোনটাকে মনে করছেন রং? আপনার মধ্যে যে একটা অ্যাজাম্পশন ক্রিয়েট হয়েছে যে দিস ইজ রাইট, দিস ইজ রং, এটা কোত্থেকে এসছে? ডেফিনেটলি আপনি লার্ন করেছেন by born, মানে after born, when you were a child, you have learned from the family, then you have learned from the society, you have learned from your educational institution, your mentor, your teacher. They have already taught you about this matter, that what is right and what is wrong. Then you are capable to apply this right concept and wrong concept in your business activities. Okay, so as you have already rightly mentioned that in case of that means Rafid has already mentioned that in case of ethics, it's actually what we can do, we can differentiate between right activities and wrong activities.
So if we think about the ethics of the organizational activities, in that case, as a business owner or as a manager of a business organization, I need to understand that what are the right things and what are the wrong things. Okay, so in case of right things, definitely this must be acceptable. Okay, right things গুলো যদি acceptable না হয়, আমার কাছে হয়তো রাইট মনে হতে পারে যে হ্যাঁ এটা রাইট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সোসাইটি এটা অ্যাকসেপ্ট করছে না, ইন দ্যাট কেস ইট উইল নট বি ইথিক্যাল। ওকে, ফর এক্সাম্পল আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছি, এটা আরে এটা কোনো ব্যাপার না, এইটুকু তো ভেজাল করতেই পারি। চাল বিক্রি করছি, চালের মধ্যে চালের মতোই দেখতে সাদা একটু পাথর দিলেই বাকি। ওকে, সো এটা তো আসলে কোনো ব্যাপার না, এটা হতেই পারে, এরকম যদি আপনার কাছে রাইট মনে হয়, বাট দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড টুয়ার্ড দ্য সোসাইটি, রাইট? সো সোসাইটি কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করছে না। সোসাইটির জন্য যেটা হার্মফুল, সোসাইটি যদি বলে নো দিস ইজ রং, দ্যাট মিনস দিস ইজ রং। ওকে, সো দ্যাট মিনস ইউ আর নট ফলোইং দ্য ইথিক্যাল অব্লিগেশন। আপনি বলছেন আমি জুস প্রডিউস করছি, আমি জুস প্রডিউস করছি, এটা প্রডিউস করতে গিয়ে আমি তো একটু একটু ফ্লেভার ইউজ করতেই পারি, কিংবা আমি ম্যাঙ্গো জুস প্রডিউস করছি, ম্যাঙ্গো না দিয়ে ম্যাঙ্গোর যে আদার্স আইটেম গুলো আছে সেগুলো দিয়ে ম্যাঙ্গো জুস প্রডিউস করছি, জাস্ট এসেন্স ইউজ করছি, এটা তো ব্যাপার না, আমি তো ম্যাঙ্গো দিচ্ছি। কিন্তু ব্যাপার তো অবশ্যই, বিকজ ইউ আর নট ইউজিং ম্যাঙ্গো পাল্প। ম্যাঙ্গো পাল্প ইউজ না করে আপনি যদি পামকিন পাল্প ইউজ করে জাস্ট এসেন্স ইউজ করে আপনি ম্যাঙ্গো জুস প্রডিউস করেন, দেন ইট ইজ নট ইথিক্যাল, বিকজ সোসাইটি ইজ নট giving vote on these activities. Society think this is wrong, but if you think that this is right, it doesn't mean that it is right. Okay, that means ethics will be that issue or that kind of activities which you can perceive that what is right and what is wrong, and both of these issues must be acceptable toward the society. Society jodi bole that is wrong, that is wrong. Society jodi bole that is right, that is right. That means whatever the society telling you or whatever the society accepting as per that concept, if you work out, that means you are ethical toward the society. Okay, সো কেউ একজন হ্যান্ড রেজ করেছিলেন যখন আমি ডিসকাশন করছিলাম, এখন কি কোশ্চেন বলতে চাচ্ছেন কিছু? ওকে, সো হ্যালো উই ম্যাম। আর স্টার্ট। হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস। ম্যাম এখন সোসাইটির কথা চিন্তা করে ম্যাম, সোসাইটি কিন্তু আমাদের বলতেছে যে আমাদের এই কাজটা করলে রাইট, এই কাজটা করলে রং। বাট ম্যাম রাইট থিং গুলো যদি ম্যাম মেনটেন করে চলতে চলতে কি ম্যাম আমাদের বিজনেসটা ম্যাম দাঁড়া করানো পসিবল আর 4-5 জন বিজনেসম্যানের সাথে ম্যাম কম্পেয়ার করে? We will talk about this issue later on. ওকে Everything you should consider. Okay, generally as a manager or as an organization owner, you should think everything. Okay, so we will talk about this social obligation later on in detail. Okay, just we are talking about right now the assumption. Okay, just আমরা একটা brief একটা idea নিলাম যে actually কি হতে পারে। Okay, মানে ethical obligation এর point of view থেকে কি হতে পারে। So in this chapter, we are going to focus on ethical environment and social obligation environment or social environment. Up to chapter 3, we have learned about only internal and external environment. Now we are focusing on ethical and social environment. So as we already know that what is ethics? Ethics is an individual personal belief generally regarding what is right and wrong or good and bad. But as we know that not only these things, as you are thinking that it is right, it must be acceptable as righteous thing toward the society. If you believe that it is wrong, it must be acceptable toward the society as wrong. Okay, otherwise you cannot tell that that is wrong or that is right. Okay, so ethics actually related to personal belief, that is true, but it must be acceptable. Ethical behavior is actually related to the eye of the beholder. That means আমি আরেকজনের বিহেভিয়ার অবজার্ভ করে আমি বলছি সে ইথিক্যাল বিহেভিয়ার করছে কি করছে না। সো যে যার পয়েন্ট অফ ভিউ, যে দেখছে বা যে অবজার্ভ করছে তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা অনেক সময় জাজ করি দ্যাট ইজ ইথিক্যাল অর নট। যেমন আমরা বলছি সোসাইটি একসেপ্ট করছে কিনা, তার মানে সোসাইটির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রাইট কিনা or society's point of view থেকে wrong kina, that is actually termed as ethical behavior. However, it also refers to the behavior that conforms to generally accepted social norms. That means generally must be accepted toward the social behavior or social conduct. Only then you can say yes, it is ethical behavior. In case of organizational perspective or organizational activities, unethical behavior could be anything.
like if you destroy the organizational resources without any reason, if you do not take care of the organizational resources as your personal resource, it would be also unethical behavior. If you surpass some information, or if you pass information to another organization who are actually competitor of the organization, it would be unethical. If you borrow some office supplies or office components or things for your personal use, then it would be unethical behavior. Okay, so office supplies, like for example paper, pen, or stapler machine, or a marker, or any other things. Okay, so stationary things যেগুলো আছে, if you borrow some stationary things from your office supply for personal use, that would be termed as unethical behavior. Even while working, if you stop your working for surfing the net, or if you're chatting with some friends during work time, that would be termed as unethical behavior. Why? Because these are the behavior which is not accepted in the organization. Okay, so in this way, these are actually individual ethics in organization. Now, as a manager of an organization, if you identify that employees or people may have some tendency to be unethical, or as a manager, sometimes you may be unethical toward the employee or even other party of the organization, how would you manage them? Okay, so as many organizations, they have identified that means all managers, they have realized that they have some ethical obligation toward different stakeholders. Who are the stakeholders? The parties who related to the organizational activities directly and indirectly, they are stakeholders. So definitely owners or shareholders, or you can say stockholders, customers, suppliers, economic agent, other economic agent, that means who actually help you in case of getting loans or other things. Okay, even the distributors, they are also your stakeholders, or you can say that the people who purchase product from you as wholesale, they are actually distributor. So distributors are also stakeholders, employees are also stakeholders. So to all of these parties, you have some ethical obligation. As a manager of an organization, how would you perform your ethical obligation toward these different parties? That is the question. Okay, so let's see how, as a manager, you can maintain your managerial ethics toward different parties of the organization. As a manager of an organization, you need to concern about your managerial ethics in three areas or three relationships. The relationship of the firm to the employee, that is organization to employee, the employee to organization, and firm to other economic agent. That means that as a manager of an organization, you have some ethical obligation toward employee and other parties, as well as employees have also some ethical obligation toward the organization. That's why it is mentioned here that employee to the firm. And the firm to the employee মানে হচ্ছে ম্যানেজারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ম্যানেজারের সাথে ম্যানেজার কিভাবে এমপ্লয়ির প্রতি ইথিক্যাল হবে, that is actually firm to the employee, and then employee to the firm, and with other economic agent or other parties. So the firm to other economic agent, there are also some other ethical obligation. Question is that how they are related, or how you can maintain this ethical obligation. First, if we talk about organization to employee, okay, that means relationship with firm to employee. Organization need to be ethical toward employees in terms of what? In terms of hiring and firing. Hiring means recruiting or giving job, and firing means when employees are actually fired or cut off from the organization. Okay, in this case, organizations need to be ethical. In what way they could be ethical? Can you tell me? Do you have any idea about it? ম্যাম যদি কোনো ইল্লিগাল কারণে মানে
কোনো মানে কোনো কারণ ছাড়া কাউকে ফায়ার করলে, যেমন কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে একটা এমপ্লয়ির উপরে, সেইটা অন্য খাতে প্রবাহিত করে তাকে ফায়ার করে দেওয়া হলো, মানে সেটা তো ইথিকে মানে আনএথিক্স, মানে ইথিকের পর্যায়ে পড়ে। রাইট, রাইট। That means without any valid reason or without any specific proof, solid proof, you cannot fire any employee. For example, an employee who is performing standard performance or good performance, and if you fire that person because of your personal issue, that would be unethical. But if you, again, if you retain some employees who have already done some unethical activities or criminal offenses within organization, if you retain that person because of personal interest, that would be also unethical. Okay. In terms of hiring, hiring means when you recruit people. So hiring এর ক্ষেত্রেও কিন্তু unethical হতে পারে. If you prefer some employees as per your personal interest, and if you do not hire the person who actually deserve the position, in that case it is also termed as unfair hiring or unfair, unethical activities. Okay, so in case of hiring, definitely you cannot create any kind of gender gap practices. আপনি মেল হায়ার করছেন, ফিমেল হায়ার করছেন না, যদিও ফিমেল মোর ডিজার্ভিং হতে পারে, বাট আপনার ফিমেলের প্রতি এক ধরনের অন্যরকম পারসেপশন আছে, সেজন্য আপনি হায়ার করছেন না, দ্যাট উড বি আনএথিক্যাল। In case of hiring, you should be bias free. Okay, you should be bias free and ethical. In terms of hiring, definitely you need to remember that people will be hired, or people must be hired based on qualification, not based on gender, religious background, or regional background, or even institutional background. For example, আপনি যদি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি অলরেডি গ্রাজুয়েট করেছেন এবং আপনি এখন বিজনেস ওনার, আপনি হায়ার করার সময় যদি সব শুধু ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ফ্রেশারদেরকেই হায়ার করেন, যেখানে অন্যান্য ক্যান্ডিডেটরাও অ্যাপ্লাই করছে, দে আর মোর ডিজার্ভিং টু সামটাইমস, or they are also equally deserving, and you are not hiring them, then it would be also unethical. Okay, so in case of hiring, definitely sometimes personal preference can work out only then if you find out that they are equally deserving candidate or equally qualified, যেখানে আপনি কোথাও খুঁটিনাটি আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে দুই একটা সময় হতে পারে, বাট অল দ্য টাইম যদি এরকম হায়ারিং হয়, দেন ইট উড বি ডেফিনেটলি আনএথিক্যাল। So hiring and firing, that must be ethical. That means you cannot fire any employees without any proper reason. Even you cannot hire any employees because of your personal preferences. You must focus on qualification. Next, wages and working condition. As you have already mentioned that in case of wages or salary, you must be timely. That means you should not delay when you provide any wages or salary to your employees. Okay. From the perspective of Muslim point of view, we already know যে আমাদের বলাই আছে যে যারা কাজ করে তাদের ঘাম শুকানোর আগে টাকা পে করে দিতে হয়। ওয়েজের ক্ষেত্রে কিংবা স্যালারির ক্ষেত্রেও এটা একইভাবে ইথিক্যাল অব্লিগেশন মেনটেন করে, যে কষ্ট করে কাজ করেছে তাকে আপনার টাইমলি পেমেন্ট করে দেওয়া উচিত। ওকে, সো ইন কেস অফ ওয়েজেস, দ্যাট মিনস উই নো দ্যাট the people who are labor, okay, they actually receive wages. That means who work on a daily basis or hourly basis, their payment is providing by the organization as daily basis or hourly basis. Though in our country, in some factory workers like RMG sector, that means ready-made garments or tannery industry people, they receive monthly wage, but their payment is actually calculated as wage. Okay, যেহেতু ওদের পার ডে or পার আওয়ার অনুযায়ী ওদের ক্যালকুলেশনটা হয়ে থাকে, কিন্তু পেমেন্টটা আসলে দেওয়ার সময় মান্থলি বেসিসে দেওয়া হয়। সো ইফ ইউ ডু নট প্রোভাইড টাইমলি পেমেন্ট, ফর এক্সাম্পল আপনি অক্টোবর মান্থের পেমেন্ট নভেম্বরের 1-2 তারিখের মধ্যে না দিয়ে নভেম্বরের 15 তারিখে দিলেন, দ্যাট উড বি আনইথিক্যাল। Though some organization may have the tendency to practice this. আবার
কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা আনইথিক্যাল না, বাট দে আর ভেরি বেনেভলেন্ট টুয়ার্ড দেয়ার এমপ্লয়িজ। They provide the payment before the end of the month. Okay, so generally banking industry তে মান্থের শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু পেমেন্ট প্রোভাইড করে। ফর এক্সাম্পল, আপনার অক্টোবর মান্থের পেমেন্ট সাধারণত 20 থেকে 5th অক্টোবরের মধ্যে পেমেন্ট করে দেওয়া হয়। These are very good. Okay, these are very good. So in case of employee wages, you should not delay in terms of payment. You should be timely to provide employee wages. And in case of working conditions, you should care about your employees. Working condition, like the working condition must not be too much harmful for the employees. This must be well protected. প্রিকশন নেওয়া আছে কিনা, যদি কোনো মেশিনারিজ থাকে যেগুলো হার্মফুল বা যেগুলো ইনসিডেন্ট ক্রিয়েট করে এবং লাইফ থ্রেটেনিং ইনসিডেন্ট হতে পারে, in that case those machineries must be well protected. Proper guard must be there. Okay, so working conditions must be provided sound to the employees. Sound working conditions should be arranged by the organization. Okay, that is also part of ethical obligation toward employees. The next ethical obligation toward employees are privacy and respect. It means actually as a human being, every employee has the right to be respected or dignified. ওকে, সো প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির কিন্তু রাইটটা আছে যে তাকে রেসপেক্ট করা হোক অ্যাজ এ হিউম্যান বিং। ওকে, ইভেন এই রেসপেক্ট ব্যাপারটা কিন্তু চিলড্রেনদের মধ্যেও থাকে। ইউ উইল নোটিস দ্যাট। ওকে, যে ফর এক্সাম্পল কোনো বাচ্চাকে যদি আপনি একটু ডিসরেসপেক্টেড ওয়েতে কথা বলেন, সে কিন্তু অভিমান করবে কিংবা আপনার সাথে কথাই বলবে না। এটা হিউম্যান বিং হিসেবে এটা অটোমেটিক্যালি ওর নেচারে চলে আসে। At the same way, employee কিন্তু অর্গানাইজেশনে হয়তো তার মানি প্রয়োজন, সেজন্য সে কাজ করছে, বাট if you do not provide proper respect to the person as a human being, as a person, no matter in which position he or she is working under you or like you, okay, or even the lowest position or even messenger or staff position, they have the right to be respected. Okay, so you cannot perform this kind of unethical behavior toward them. And even you must protect their information, you must protect their privacy. Secrecy maintain করা উচিত। When employee join to the organization, they provide their information through resume. তারা কিন্তু রেজুমেতে ইনফরমেশন দেয়, or they may give information about their personal location, okay, location or the family background. These informations are already known to the organization, but organization doesn't have the right to disclose this information with anyone else outside of the organizational people without permission of the employee. Okay, that is actually privacy and respect. So in case of employee dealings, definitely from the organizational perspective, as a manager, you should maintain privacy and respect for your employees. Okay, so as a manager, you can be ethical toward your employees in these 3 ways: in terms of hiring and firing, in terms of wages and working condition, and in terms of privacy and respect. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Okay. Now, you people tell me that as an employee, how you can be ethical toward your organization. আপনি এমপ্লয়ি হিসেবে অর্গানাইজেশনের প্রতি কিভাবে ইথিক্যাল বিহেভিয়ার মেনটেন করবেন? নিজেকে এখন এমপ্লয়ি হিসেবে চিন্তা করেন। How you could be ethical toward your organization. Anyone, please tell me. ম্যাম, যদি কোনো প্রোডাকশন অর্গানাইজেশন হয় তাহলে ম্যাম আমি চেক করব যে লেবার ল, অ্যাজ পার লেবার ল সব কিছু মেনটেইনড আছে কিনা, লেবার ল মেনটেইনড হয় কিনা, কোনো চাইল্ড লেবার আছে কিনা সেগুলো। সেটা তো ম্যানেজার হিসেবে দেখবেন। আমি বলেছি আপনি এমপ্লয়ি হিসেবে অর্গানাইজেশনের প্রতি কিভাবে ইথিক্যাল থাকতে পারেন। ম্যাম, অনেস্টি ইজ বিং অনেস্ট। ওকে, ডিসঅনেস্টি অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম না করা, আন্ডার টেবিল ট্রানজাকশন না করা। ম্যাম, আন্ডার পারফর্ম না করা, অনেক সময় ম্যাম মানে ইন্টেনশনালি আন্ডার পারফর্ম করা হয়, অলসতা আর কি। ভেরি গুড।
দ্যাট মিনস ইন্টেনশনালি আন্ডারপারফর্ম করা যাবে না। আপনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কম কাজ করেন বা কাজ ডিলে করে রাখেন কিংবা আরেকজন এমপ্লয়ের জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করেন, যেখানে বিশেষ করে ওই এমপ্লয়ের টাস্কটা আপনার পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট, in that case that would be unethical. Okay, even you cannot disclose the information of the organization to with other organization. আপনি যেমন এক্সপেক্ট করছেন যে আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো organization maintain করুক as a privacy or secrecy, at the same way organizationও এক্সপেক্ট করবে যে আপনি এমপ্লয়ি হিসেবে অর্গানাইজেশনের প্রাইভেসি মেনটেন করেন, সিক্রেসি মেনটেন করেন। ওকে, so if you do not maintain the secrecy of organizational information, that would be also unethical. In terms of unethical behavior, there is also another aspect that is related to destroying the organizational resources. It is when you are working with any resources, any technology or any machinery, maybe it's not your own asset or resources, but it doesn't mean that you can destroy it. You don't have the right to destroy any organizational resources. So as an employee toward the organization, you can be ethical, or you must be ethical toward the organization by maintaining proper behavior in terms of honest behavior. That means timely enter into the office, complete the functions timely, do not create any chaos when you are performing, or you are not practicing any dishonest occurrence within organization. That is related to your ethical behavior. Again, if you need to maintain the confidentiality of the organizational information, you need to maintain the secrecy, and you also try to solve the conflict of interest. Due to this kind of conflict of interest, you should not create any problem. You must be proper balance oriented. So conflict of interest মানে কি? Conflict of interest মানে হচ্ছে, for example, your own personal aspect and your other organizational activities, as well as when there is an interest between two employees. Okay, so for example, there is a specific রুলসটা কি? যেমন ধরেন আপনার কোনো একটা পার্সোনাল কাজের জন্য আপনার অর্গানাইজেশনের একটা কাজ আপনি এই মোমেন্টে করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে সেই কাজটা কোনোভাবে আপনি ডিনাই করতে পারেন না। আপনি আপনার প্রয়োজন বোধে প্রপার ওয়েতে, যেটাকে আমরা বলি প্রপার চ্যানেলের থ্রুতে আপনি সেটার জন্য এক্সকিউজ চাইতে পারেন, কিছু সময় চাইতে পারেন, কিংবা আপনি প্রয়োজন বোধে একদিন লিভ নিয়ে আপনার পার্সোনাল কাজটা কমপ্লিট করে দেন বা অফিসের কাজটাও কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন। বাট সেটার জন্য আপনার পার্সোনাল টাস্কের জন্য আপনি অর্গানাইজেশনের পুরো টাস্কটাকে অ্যাভয়েড করতে পারেন না। ফর এক্সাম্পল, আমরা যেটা করি, যেমন কোনো ক্লাস যদি মিস যায়, আমরা কি করি? ক্লাসটা আমাদের, যেহেতু আমরা হিউম্যান বিং, উই আর অলসো বা সারাউন্ডেড বাই পার্সোনাল অব্লিগেশন আর ফ্যামিলি অব্লিগেশন। সো কোনো ক্লাস যদি আমরা মিস করি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি? সেই ক্লাসটা কিন্তু মেকআপ নিয়ে নিচ্ছি। ঠিক একইভাবে যে কোনো অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রেই আপনার টাস্কটাকে কমপ্লিট করে দিতে হবে, বিকজ you cannot create any kind of conflict with the interest. That means employee interest and organization interest. Again, two employees may also create conflict regarding their interest. ওই যে ইচ্ছাকৃতভাবে আরেকজনের জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করা, যেখানে দুজনেরই ইন্টারেস্ট আছে। মানে আমি কাজ করছি না কেন? কারণ হচ্ছে আমি কাজ করলে ওর কাজ করার জন্য সুবিধা হবে, বা আমি কাজ না করলে ওর কাজ করার জন্য প্রবলেম হবে। If you think in this way, then it's also related to the conflict of interest. So this must be properly sorted out by the employees when they try to maintain proper ethical obligation toward the organization. As a manager, actually it's your duty too to monitor these things. Okay, ম্যানেজার কিন্তু এগুলো মনিটরও করে, যে কন্ট্রোলিং ফাংশনে তারা এই কাজগুলো করে থাকে, that whether employees are doing this kind of ethical performance toward the organization or not. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so here you can see that organization have certain responsibilities or ethical obligation toward employees. Again, employees have also some certain ethical obligation toward organization. Now we will talk about other economic agent. That means organization to economic agent. Though these economic agents are actually handled by employees. That's why with economic agents, employees and organization itself
both of them are related to maintain ethical obligation. So in case of economic agents means every parties who actually help the organization to perform or who are related to the organizational activities, maybe directly or indirectly. So in case of economic agent, they are customer, competitor, stockholders, that means the owners or investors, suppliers, dealers, and unions. Customers, toward customers, organization have certain obligation, ethical obligation. They must maintain this, as you have already mentioned, that as promising things, we should provide the same quality product. মানে আপনি যেটা প্রমিস করছেন বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যেটা দেখাচ্ছেন, you should provide or supply or deliver the same kind of or same quality product to your customers. ওকে, ফর এক্সাম্পল মাঝে মাঝে আমরা দেখি এরকম হয় যে অনলাইনে, আর যদিও এই জিনিসটা এখন অনলাইনেও কমে গিয়েছে, আগে একটা সময় অনেক বেশি ছিল, যে অনলাইনে দেখাচ্ছে একটা প্রোডাক্ট, এক ধরনের প্রোডাক্ট দেখে খুব মানে অ্যামাউজড হয়ে গেল কাস্টমার, পারচেজ করলো, বাসায় এনে দেখলো প্রোডাক্টটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। ওকে, সো এগুলো নিয়ে অনেক ট্রলও হয়েছে। এই যে ব্যাপারগুলো, দিজ আর আনএথিক্যাল, because as you are showing or as you are maintaining that these products are actually true or these products are actually beneficial, you should supply the same quality product as you are showing the information or giving the information. Only because of this factor, I do not prefer to purchase online product. Maybe there are too many people, they are relying on online product, বাট আই ডোন্ট নো, আমার কেন জানি মনে হয় যে এই যে পার্সোনাল বিলিফটা, এই বিলিফটা এখনো আসেনি, মেবি আরো সময় লাগবে। সো এই কাস্টমার বাসায় বসে পারচেজ করে এবং অনলাইন প্রোডাক্টে যদি সেম কোয়ালিটি না থাকে, আমি এই রিস্কটাতে যেতে চাই না। ওকে, সো যদিও কখনো কখনো অনলাইন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলেও আগেই জিজ্ঞেস করি বা আগেই খোঁজ খবর নেই এদের নিজস্ব আউটলেট আছে কিনা। যদি আউটলেট থাকে, ইন দ্যাট কেস আই মে কনসিডার, বাট তারপরেও আমি আজ পর্যন্ত অনলাইন পারচেজ করিনি। একটা করেছিলাম ইভ্যালি থেকে, সেটা হচ্ছে কি ছিল, একটা ইয়ে ছিল ওই যে A4 সাইজ পেপার, মানে অফসেট পেপার আর কি, বান্ডেল। ওকে, সো আমার দুটো পারচেজ করার কথা ছিল, তার মধ্যে মানে দুটা বান্ডেল পারচেজ করার কথা ছিল। পারচেজ করার জন্য পেমেন্ট ক্লিয়ার করেছি, বাট আই ডিডন্ট গেট মাই প্রোডাক্ট ইয়েট। দেন যদিও ওরা পেমেন্টটা ব্যাক করেছে, সো দ্যাটস গুড যে ব্যাক করেছে, ব্যাক না করলে তো ওটাও যেত। যাই হোক, আমি টেস্ট বেসিসে করেছিলাম। ওকে, ইভেন আই ওয়াজ সারপ্রাইজ যে ওরা আমার পুরো ইনফরমেশনের ফিডব্যাকও দিয়েছে একদম 7 to 10 days পরে। এরপরে তারা বলছে আজকে দিবে, কালকে দিবে, দেয়নি। এনিওয়ে, সো যদিও এটা অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল, অনেক কিছু হয়েছে এই ইস্যু নিয়ে, ইউ আর অলরেডি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্য ইস্যু। সো এটা তো ছিল জাস্ট একটা নর্মাল প্রোডাক্ট, যে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয়েছে যে যে প্রোডাক্টটা অ্যাকচুয়ালি এখানে তো আসলে খুব একটা কারচুপি করার সুযোগ নেই, আমি তো জাস্ট পেপারই পারচেজ করবো। ওকে, এরকম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি পারচেজ করতে গিয়েছিলাম। তো এখন কি হলো, এই সিচুয়েশনের পরে কি হলো, এরপর থেকে কিন্তু আমি আর কোনো কিছুকে রিলাই করছি না। তো কাস্টমারের প্রতি যদি আপনি এরকম বিহেভিয়ার শো করেন, কাস্টমার উইল নেভার রিলাই অন ইউর প্রোডাক্ট। সো ইন ফিউচারে এই কাস্টমার লয়্যালটি, কাস্টমার ট্রাস্ট গেইন করা উইল হার্ডার ওয়ার্ক হবে, বিকজ if you once lose your customer trust, customer will not back to you. Okay, so as an economic agent, customer must be provided or supplied with the true product, that means actual quality product which you are offering or promising to your customers. Whatever you are showing in advertising or whatever you are giving informations in promotion, you must provide the same kind of product to your customers. That is actually ethical obligation toward customer. Even টাইমলি সার্ভিসের ক্ষেত্রে টাইমলি কাস্টমারকে আপনি ঘন্টা বরাদ্দ যদি বসিয়ে রাখেন, তাহলে কি হচ্ছে, কাস্টমার উইল বি ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড কাস্টমার মে লিভ। ওকে, অ্যান্ড কাস্টমার উইল নট কাম টু ইউর অর্গানাইজেশন। বিশেষ করে যেমন রেস্টুরেন্টের কথা যদি বলি, রেস্টুরেন্টে আপনাকে বললো যে 10 মিনিটস টাইম লাগবে বা 15 মিনিটস টাইম লাগবে, বাট সেখানে রেস্টুরেন্ট যদি আপনাকে 1 ঘন্টা বসিয়ে রেখে খাবার সার্ভ করে, হয়তো আপনি পেমেন্ট করে ফেলেছেন, সেক্ষেত্রে হয়তো বসে থাকবেন, বাট যখন দেখবেন যে এটা টাইম মেনটেন করছে না, তখন কিন্তু আর ওই রেস্টুরেন্ট আপনি আর যাবেন না।
Okay, so as an organization manager or owner, you must take care about of these issues, that you are giving quality product as promising, you are providing timely services, as well as you also need to provide the standard price product, because competitor থেকে আপনি এবার হায়ার প্রাইস হাইক করতে পারেন না, in that case it will be unethical. সেম প্রোডাক্ট আপনি প্রোভাইড করছেন কিন্তু যদি হায়ার প্রাইস রাখেন, দ্যাট উইড বি আনএথিক্যাল। যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আই হ্যাভ নোটিসড ইট, মেবি ইউ হ্যাভ অলসো নোটিসড ইট, যে আমরা যখন কোনো রেস্টুরেন্টে প্রোডাক্ট পারচেস করি, ওয়াটার বোতল, নর্মাল ওয়াটার বোতলের কথাই যদি বলি, একটা ওয়াটার বোতল নর্মাল আপনি বাইরে থেকে পারচেস করলে যেই পরিমাণ আপনার এক্সপেন্ডিচার হতো, ওই রেস্টুরেন্ট যখন আপনাকে প্রোভাইড করছে সেটা হয়তো 5 টাকা বেশি নিচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে 10 টাকা যদি বেশি নেয়, 5 টাকা বেশি নিচ্ছে, এবং সেটার জন্য তারা অনেক কিছু এক্সকিউজও দিচ্ছে। যদিও ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ দ্য ইথিক্যাল অব্লিগেশন, আই থিঙ্ক দ্যাট শুড নট বি। কেন? কারণ হচ্ছে ওরা সব প্রোডাক্ট সেল করার পরে একটা পুরো প্রোডাক্টের তো একসাথে ওরা একটা ভ্যাট নিচ্ছেই, সেক্ষেত্রে why they should charge this kind of higher price on this product? Okay, though these are not practicing by all organization, but few organization they are practicing this, and this is unethical. Then competitor, do you have any idea that what kind of ethical obligation the organization should maintain toward competitors মানে যারা similar kind of product produce করে sell করে, they are actually competitor. Do you have any idea? ম্যাম, অনেকে বিজনেস হচ্ছে গিয়ে সাকসেস করার জন্য কম্পিটিটরসদের যে প্রোডাক্ট আছে তাদেরকে বলে যে ভালো না, খারাপ, বাট যদি কম্পেয়ার করা হয় তাহলে সেম প্রোডাক্টই তারা প্রডিউস করে, তো এটা করাটা ঠিক না। ওকে, কম্পিটিটরদের ক্ষেত্রে দুইভাবে ইথিক্যাল অব্লিগেশন মেনটেন করা যায়। একটা হচ্ছে নেভার try to demolish other competitors' product reputation intentionally, which is not true. That means যেমন আপনি বললেন যে অন্য কম্পিটিটরের প্রোডাক্ট সম্পর্কে খারাপ বলছে, এখন আপনি যে খারাপ বলছেন এর কোনো প্রুফ আছে? আপনার কাছে যদি প্রুফ না থাকে তাহলে আপনি কখনোই, you don't have the right to disclose this kind of information or present the competitor's product negatively in front of customer. Okay, so আপনি কি করতে পারেন তাহলে? আপনার প্রোডাক্ট আপনি সেল বাড়াতে চাচ্ছেন, আপনি চাচ্ছেন যে আপনার প্রোডাক্টের সেল বাড়ুক, সো এই প্রোডাক্টের সেল বাড়ানোর জন্য ডেফিনেটলি ইউ ক্যান নট ডিস্ট্রয় দ্য ইমেজ অফ আদার কম্পিটিটরস প্রোডাক্ট। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান প্রেজেন্ট ইউর প্রোডাক্ট প্রপারলি। আপনার প্রোডাক্টের পজিটিভ সাইডগুলোই বলেন না, সেগুলো কি এমন ভাবে প্রেজেন্ট করেন যাতে অটোমেটিক্যালি আসলে কম্পিটিটরের প্রোডাক্টগুলোকে একটু ফিকে মনে হবে। ওকে, দ্যাট মিন্স দে উইল নট বি ফোকাসড। বাট যদি আপনি সেটা না করে কম্পিটিটরের প্রোডাক্টের কি খারাপ, কোথায় কি, এগুলো নিয়ে কথা বলেন, সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু সাসপিসিয়াস অ্যাক্টিভিটিস হয়ে যাবে। যারা বুদ্ধিমান কাস্টমার তারা এটার থেকেই কিন্তু আপনার টাস্কের বা আপনার প্রোডাক্টের নেগেটিভ আইটেমটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে, অর দে মে পারচেজ ইউর প্রোডাক্ট, হয়তো তারা পারচেজ করছে আপনার প্রোডাক্ট, কিন্তু আপনি যে রং ইনফরমেশনটা আরেকটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে দিলেন, এটা কিন্তু সে অবশ্যই পরবর্তীতে খেয়াল রাখবে বা চেক করতে পারে। ইন দ্যাট কেস ইট উড বি ডেফিনেটলি আনএথিক্যাল ফ্রম দ্য অর্গানাইজেশন পয়েন্ট অফ ভিউ। কম্পিটিটরের প্রতি এটা করা যাবে না। Another thing could be that you, in terms of financial disclosure, you should also be ethical toward your competitor, because competitor may not collect information directly from you. Okay, কিছু ইনফরমেশন সেও কিন্তু চেক করে। For example, competitor may check your organizational profit margin, your profit level, sales level, number of employees level, even the advertisement which you have already circulated in the market. So this can be checked by your competitor. In this case, you should not hide your information in terms of definitely financial disclosure. Okay, so that means আপনি যে annual report তৈরি করছেন, এই annual report-এ financial disclosure related information গুলো true হতে হবে। Those should not be false information, falsify থাকতে পারবে না। If you represent or if you disclose the informations
negative informations intentionally, that would be unethical toward your competitors. Okay, then stockholders এর ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম. That means when you present information as these are related to shareholders income, the information must be true. So especially the financial information, profit and loss account information, share value, share price, share profit. These informations must be properly presented so that stockholders, they can decide about their earnings, or they can take some future attempt regarding the organization. But as an organization manager, if you deliberately present the wrong information, that would be unethical toward the stockholders. So stockholders আর stakeholders, এই দুটো টার্ম অনেক সময় আমাদের কনফিউজিং হয়ে যেতে পারে. স্টেক হোল্ডার হচ্ছে সবাই, এমপ্লয়ি, সাপ্লায়ার, কাস্টমার, ওকে, দে অল স্টেক হোল্ডার্স. আর স্টক হোল্ডার্সও কিন্তু স্টেক হোল্ডারের একটা টাইপ. ওকে, সো স্টক হোল্ডার অর shareholder, they are also stakeholder. Next, supplier. In case of supplier, who are supplier? The supplier are the parties who give raw materials to your organization to produce your product. Okay, so suppliers, they need to be also dealt by the organization ethically. How? In terms of giving order and purchasing. When you order a specific quantity of raw material, that must be purchased by your organization. For example, আপনি বললেন যে আমার 1000 মেট্রিক টন ম্যাঙ্গো লাগবে জুস প্রডিউস করার জন্য. সো আপনি একটা সাপ্লায়ারকে 1000 মেট্রিক টন ম্যাঙ্গোর অর্ডার দিলেন, কিন্তু যখন সে সাপ্লাই দিচ্ছে, আপনি পারচেজ করার সময় আপনি বললেন, নো, অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট নিড 1000 metric ton mango, I need 800. That would be unethical. Okay, so you should be assess your decision before implementing. So আপনি যে 1000 ইউনিট লাগবে নাকি 800 ইউনিট লাগবে, এটা তো আগেই ডিসাইড করা উচিত ছিল, আগেই অ্যানালিসিস করে আইডেন্টিফাই করা উচিত ছিল whether you are going to giving order regarding this quantity of raw materials or not. So toward the suppliers, in terms of raw material quantity, order and purchasing, the same kind of amount you should purchase which you have sent as order. Then in case of bargaining means regarding the pricing with the suppliers, so you should be prompt, or you should be ethical bargainer and negotiator when you purchase product from the supplier. So you cannot force suppliers to sell product at the least price than the market. বার্গেইন করবেন আপনি ডেফিনেটলি, বিকজ প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন বার্গেইন করে সেলটাকে ইনক্রিজ, সেলসের যে প্রফিট বা ইনকাম, সেলস রেভিনিউটাকে মোর করার জন্য অ্যান্ড প্রফিট মোর করার জন্য, বিকজ কস্ট কম হলে প্রফিট বেশি হবে. কস্ট কম করার জন্য আপনি বার্গেইন করতেই পারেন, নেগোশিয়েট করতেই পারেন, বাট দ্যাট মাস্ট নট বি ফোর্সফুলি ডান, or that must not create any kind of harmful income or negative outcome for the supplier. If you do that, then it would be unethical. Dealers means the distributors or the other parties who actually create some partnership business with your organization. So toward the dealers, you have the responsibility, ethical responsibility or ethical obligation in terms of bargaining and negotiation again, because you will supply the product or distribute the product through dealers. So dealers must have some commission option, right? Because they are selling products on behalf of you. So in terms of bargaining and negotiation, you should be ethical. Not only this, but also in terms of shipping and solicitation. Shipping, that means timely shipment of the produced product toward the dealers, or even in terms of giving facilities related to sell the products, that is actually solicitation. So আপনি যে ডিলারকে বললেন যে আমার এত ইউনিট প্রোডাক্ট সেল করে দাও, এটা সেল করে সে কি পাবে, তার কি আর্নিং, that you need to also consider. That is called solicitation. So in this way, organization, they can be ethical toward the dealers. Finally,
unions and unions dealings. From the organizational point of view, when you want to be ethical toward unions, you must disclose the information which are actually true. So disclose true information. Sometimes you may need to also bargain when you set wage package or salary for the employees. You also need to provide some sound environment to create a positive relationship or the sound relationship between these two parties. So in our country, generally trade union is active. We know that trade unions actually belongs to the worker or the wage earner. So as a manager of an organization, you should maintain proper relationship with these trade unions, and you should encourage them to participate in terms of creating or in terms of deciding wages or salaries too. সো যখন আপনি ওয়েজ ডিসিশন নিচ্ছেন বা ওয়েজ সেট করবেন এমপ্লয়ের জন্য, at that time they should be encouraged to participate in decision making. So in this way, organization and employees, that means the total firm, they can maintain or they can perform their ethical behavior toward other economic agent. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Okay. Okay, so if there is no query regarding managerial ethics, we are moving to the next topic. Managing ethical behavior. Before discussion, please excuse me for 1 minute. Okay, so as a manager, how would you maintain ethical relationship with different parties? That is actually this kind of discussion. Okay, so if you are asking with the question in this way, for example, that as a manager of an organization, how would you maintain your ethical relationship with your employees? Only the employee related issue you have to write. ওকে, সো কখনোই তিনটা একসাথে বলবো না যে ম্যানেজারিয়াল ইথিক্স কি, হাউ টু ডু দ্যাট, এরকম না। রাদার যে কোনো একটা স্পেসিফিক পার্টি হতে পারে কিংবা একটা গ্রুপ অফ পার্টি হতে পারে। ওকে, হয়তো এরকম বলতে পারি যে ফর এক্সাম্পল অ্যাজ অ্যান এমপ্লয়ি, how would you maintain your ethical behavior or ethical relationship with the organization? Then you should focus on the different kind of behavior and you should give example and description. Okay, is it clear কিভাবে কোশ্চেন হতে পারে এই টপিক থেকে? Yes, ma'am. Okay,
সো নেক্সট টপিকটা হচ্ছে যে এই যে রিলেশনশিপ গুলো আপনি মেনটেন করবেন বলছেন যে ফার্মের সাথে বা এমপ্লয়ির সাথে, রিলেশনশিপ মেনটেন করার পাশাপাশি ইউ অলসো নিড টু ম্যানেজ অর ইউ অলসো নিড টু ফোকাস দ্যাট ওয়েদার এমপ্লয়িজ আর ডুইং দ্যাট অর নট। ওকে, কারণ আপনি যখন বলছেন যে আমি ইকোনমিক এজেন্টদের প্রতি এই রিলেশন ইথিক্যাল অব্লিগেশন গুলো মেনটেন করবো, অ্যাকচুয়ালি ফার্ম নিজে তো করতে পারে না, ফার্ম অ্যাকচুয়ালি একটা নেই, তাই না? ফার্মের হয়ে কারা করছে? এমপ্লয়ি করছে। সো অ্যাজ এ ম্যানেজার আপনার কাজ হচ্ছে এমপ্লয়ি এই কাজগুলো প্রপারলি করছে কিনা, তাদের মধ্যে ইথিক্যাল অব্লিগেশন আছে কিনা, তারা ইথিক্যাল ইস্যুগুলোকে ফোকাস করছে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ ম্যানেজারিয়াল বিহেভিয়ার। সো অ্যাজ এ ম্যানেজার অফ অ্যান অর্গানাইজেশন, how would you maintain employees ethical behavior in an organization? That is the topic here now. Okay, again, as a manager of an organization, how would you ensure that employees are performing ethically within an organization? So first thing is that clearly mention or clearly write code of ethics in a written way. Okay, code of ethics, what does it mean? It means detailed description about the ethical performance or ethical issues, that what employees can do and what they cannot do, what is expected by the organization in terms of their performance or activities, and what is actually unexpected, which can be sometimes modified by the employees. So code of ethics মানে এক্স্যাক্টলি ডিটেইলে বলে দেয়া যে এমপ্লয়ি কি করতে পারবে, এমপ্লয়ির ইথিক্যাল বিহেভিয়ার কোনটা এবং কোনটা এমপ্লয়ি করতে পারবে না, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কোড অফ এথিক্স। Then in case of employees behavior, important aspect is that top management, they must be also ethical toward the organization. Remember, employees always follow their immediate managers or even top management. So if top management, they are unethical or they are not conforming the ethical obligation toward the organization, employees will also be try to unethical. So top level management is যদি dishonest হয়, generally employees, they will also try to be dishonest, that is true. Okay, so dishonest in terms of anything, like top level management যদি টাইমলি অফিসে না আসে কিংবা আন্ডার টেবিল ট্রানজাকশন পারফর্ম করে কিংবা unethical in terms of other issues, in that case employee will also follow them. So that should not be done in an organization. As a manager, you need to notice these things. সামটাইমস টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট যদি নিজেই আনএথিক্যাল হয়, তখন ইমিডিয়েট ম্যানেজার হিসেবে আপনার তেমন কিছু হয়তো বা করার থাকে না, বাট you can instruct your employees that in terms of their activities, what is expected by the top management, or in terms of their performance, what is expected by the organization. So that's actually part of employees ethical behavior issues. Next thing, organizational culture should be defined properly regarding acceptable behavior. That means একটা অর্গানাইজেশনের কালচার বলে দেয় যে অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজেশন কি পছন্দ করে। যেমন সাধারণত প্রাইভেট অর্গানাইজেশন মানে হচ্ছে অন টাইম পারফরমেন্স। ওকে, টাইমলি সব পারফরমেন্স হবে, there will be no unethical things like dishonesty or bug passing or organizational information sharing with other organization. Okay, but public organization বা গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডিফারেন্স গুলো থাকে because of the cultural issues. Government organization, there could be some unethical issues what they want to perform, and if the organization controller or manager, they do not monitor and control this kind of activities, this will be immersed and this will continue again and again. So শুরুতেই যদি কোনো এমপ্লয়িকে ফাইন্ড আউট করে পানিশমেন্ট না দেয়া হয় কিংবা তার আনএথিক্যাল বিহেভিয়ার গুলোকে রেকটিফাই না করা হয়, তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আরো অনেক এমপ্লয়ি যারা জয়েন করবে তাদের মধ্যে থেকেও আবার একই রকম প্র্যাকটিস হতে পারে। So because of this kind of scenario, as a manager of an organization, you should define that what your organizational culture is accepting from employees. Finally, individual employees, they can provided with the training program for handling their ethical dilemmas. Okay, that means if as a manager, if you want to maintain that employee will be ethical,
you should provide training. অনেক সময় ট্রেনিং সেশনে এমপ্লয়িকে শিখিয়ে দেওয়া হয়, বলা হয় যে সে কি করতে পারবে কি করতে পারবে না, কিংবা যদি কোনো এমন একটা সিচুয়েশনে পড়ে যেটা তার জন্য কনফিউজিং অর হেজিটেশন ক্রিয়েট করছে যে এই মোমেন্টে তার আসলে কি করা উচিত, সে কিভাবে পারফর্ম করবে, বাট হি ইজ অফারিং উইথ সাম আনইথিক্যাল situation. In that case, how he can manage these things or control the situation, that could be also instructed by the organization during training program. এই জন্য অনেক সময় আফটার জয়নিং অর্গানাইজেশনে এমপ্লয়ি জয়েন করার পরই অর্গানাইজেশন কি করে, এমপ্লয়িকে ট্রেনিং দিয়ে থাকে যে কি রিগার্ডিং এভরি ইস্যুস, শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিটিস রিলেটেড যে ট্রেনিং দেয় তা না, কালচার কিংবা এই ইথিক্যাল ইস্যুগুলো ট্রেনিং সেশনে কনভে করা যেতে পারে। Okay, so these are the issues that as a manager of an organization, how you can manage or you can maintain employees' ethical behavior in an organization. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Okay. Okay, now ethical obligation অনেকটাই আমাদের completed. Now we will focus on social obligation or social environment. যেমন একজন কোশ্চেন করেছিলেন যে যদি সবসময় এতই সোসাইটির অ্যাকসেপ্টেন্স বা সোসাইটির চিন্তা করি তাহলে প্রফিট কখন করব। দ্যাটস ট্রু যে আমরা প্রফিট কখন করব। এর জন্যই কিছু ইস্যুতে কন্ট্রোভার্সি আছে, সব অর্গানাইজেশন একই রকম চিন্তা করে না। দ্যাট উই উইল লার্ন নাও যে সোশ্যাল অব্লিগেশনের দিক থেকে বা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টের দিক থেকে কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা মনে করে যে আমরা অর্গানাইজেশন, যদিও আমরা অর্গানাইজেশন বাট উই বিলংস টু দ্য সোসাইটি, আমরা সোসাইটির পার্টি, উই আর অ্যাকচুয়ালি সিটিজেন অফ দ্য কান্ট্রি, সো we have to protect the right of the organization too. সো যেহেতু আমরা সিটিজেন, সো সিটিজেন হিসেবে অর্গানাইজেশনের এই ইস্যুগুলো আমাদের দেখা উচিত। এটা যেমন একটা গ্রুপ মনে করে, ঠিক একইভাবে আরেকটা গ্রুপ অফ অর্গানাইজেশন আছে যারা চিন্তা করে যে নো, উই আর অনলি এস্টাবলিশ টু মেক প্রফিট and we do not have enough resources to solve the problem of the society, so we will not think about that. Okay, so there are two parties, এই জন্যই কিন্তু ব্যালেন্স হয়ে থাকে। আদারওয়াইজ সবাই যদি একই রকম চিন্তা করতো, there would not be any kind of balance regarding these issues. Okay, so we are starting with the term that is social responsibility or social obligation, and these are actually related to any kind of behavior, but this behavior must be performed responsibly by the organization. Why? Because you have to protect and enhance the social context in which you are operating. So generally, social responsibility is actually those kind of obligations or set of obligations which include responsible behavior that organization need to protect and enhance the social context. Okay, that means develop the social context. Protect ও করতে হবে, develop ও করতে হবে, because you are performing in the society. That is actually termed as social responsibility. Generally, আমরা যখন সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির কথা বলি যে হ্যাঁ অমুক অর্গানাইজেশনের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করা উচিত, অর অর্গানাইজেশন শুড কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি, তখন আমরা জেনারেলি মনে করি যে একটা অর্গানাইজেশন যদি চ্যারিটি করে কিংবা কোনো ফান্ড রেজ করে নিডি পিপলের জন্য, কিংবা কোনো ফ্ল্যাট ইফেক্টেড এরিয়াতে যদি কোনো ডোনেশন দেয়, দিস আর কল্ড অ্যাজ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। অ্যাকচুয়ালি not only this, but also there are some other issues as social responsibility. Those are actually one kind of type. Okay, beside this, there are also some other kind of activities which can be performed by an organization as social responsibility. What are those? Let's see. So social responsibilities areas could be classified into three ways. One, stakeholder, then natural environment, then general social welfare. When we talk about stakeholder, it means you need to be responsible toward customer, employees, and investors, just like the ethical obligations. So ethical obligation যেভাবে পারফর্ম করা হচ্ছে কাস্টমারের প্রতি, এমপ্লয়ের প্রতি, ইনভেস্টরের প্রতি, ঠিক একইভাবে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির ক্ষেত্রেও এই স্পেসিফিক ইস্যুগুলো ফোকাস করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, you need to produce the product which are not harmful for the customer. That is social responsibility. You can offer some different types of product to assist your customer. Maybe customer হয়তো চিন্তা করেনি ওই প্রোডাক্টের কথা, কিন্তু আপনি যখন
কাস্টমারকেই হেল্প করার জন্য ইনভেন্ট করলেন, নিউ প্রোডাক্ট আইডিয়া জেনারেট করলেন, দ্যাট উড বি টার্মড অ্যাজ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। এমপ্লয়িজ, ইন কেস অফ এমপ্লয়িজ উই অলরেডি নো ইথিক্যাল অব্লিগেশন হচ্ছে ফেয়ার ট্রিটমেন্ট করা হায়ারিং ফায়ারিং এর ক্ষেত্রে, কিংবা এমপ্লয়ের প্রাইভেসি মেনটেনের ক্ষেত্রে ইথিক্যাল অব্লিগেশন থাকতে পারে। In terms of social responsibility, employees' social responsibility you can perform by creating job opportunity. আপনি যদি প্রতি বছর এমপ্লয়ি হায়ার করেন, আপনার অর্গানাইজেশন থেকে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছেন, দ্যাট উড বি পার্ট অফ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ড ইউর এমপ্লয়েজ। In case of investors, if you maintain good image of the organization, that will be also helpful for investors to earn, or investors to remain actually the performance oriented, or investors will be happy to invest more and more if you maintain their social responsibility obligation. লাইক ইনভেস্টরের জন্য সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ট্রু ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করা, কারেক্ট ইনফরমেশন দেয়া, টাইমলি ইনফরমেশন দেয়া, ওকে, which are actually exactly similar to the ethical obligation. Next area of social responsibility, natural environment. So like environmentally sensitive products, recycling, public safety, these are related to natural environment. But remember, you cannot produce any kind of product which can pollute the environment. That is related to natural environment. Okay. So related to natural environment, social responsibility will be that if you are producing product with protecting environment, that is actually social responsibility. So for example, আপনি প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে গিয়ে যদি এয়ার পলিউশন করেন, কিংবা ওয়াটার পলিউশন করেন, সয়েল পলিউশন করেন, then that would be irresponsible performance. So as a social responsibility performer, you need to focus the natural environment, you need to protect the environment where you are operating. Next, general social welfare. It means beyond these stakeholders and natural environment issues, there are some other issues where you can contribute as a part of social responsibility, like charitable work, charitable contributions, support for social issue like child labor stoppage and human rights protection. So আপনি যদি চাইল্ড লেবার প্রোটেকশনের জন্য বা চাইল্ড লেবার স্টপ করার জন্য প্রোটেস্ট করেন বা প্রোটেস্টে participate করেন, that would be termed as also social welfare as a social responsibility performance. Beside this, there are also other issues like human right, protecting human right. That means if you talk about human right, though you are producing some products, still you are concerned about the general people, then it would be termed as general social welfare. So in this way, these are the three areas of social responsibility which you can perform as a manager of an organization. Is it clear? Yes. ম্যাম, এমপ্লয়িজ কিভাবে স্টেক হোল্ডারস এর আন্ডারে পড়ে? কারণ এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশনের পার্ট। ওকে ম্যাম। এমপ্লয়ি পারফর্ম না করলে অর্গানাইজেশন তো স্ট্যাটিক হয়ে যাবে, অর্গানাইজেশনের প্রোডাকশন হবে না, সেল হবে না। সো যেসব পার্টি বা গ্রুপ অফ পিপল যারা অর্গানাইজেশনের প্রোডাকশন এবং সেলের সাথে, বা অর্গানাইজেশনের প্রোডাকশন এবং সেল এবং প্রফিট মেকিং এর সাথে ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি রিলেটেড, তাদেরকেই বলা হচ্ছে স্টেক হোল্ডার। ইজ ইট ক্লিয়ার, রাফিদ? Yes ma'am, thank you ma'am. Okay. Next topic, arguments for and against social responsibility. As I have already mentioned to you that some people or some organization owner, they think that social responsibility is their responsibility. As a part of the society, they should perform it. There is another group, they should not think in the same way. They actually think that they are only for profit making, so they won't perform social responsibility. These two point of view can be classified in this way, that arguments for and against social responsibility. So arguments for social responsibility means the group of organization who believe or who are in the positive part or favor of social responsibility. Arguments against means the people or the committee or the specific group of people or other kind of organization group, they actually
do not support this kind of belief. That means they do not want to participate in social responsibility, or they do not want to conform the social responsibility. These are termed as arguments against social responsibility. Okay, so here you can see arguments for and arguments against. Arguments for হচ্ছে যারা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির পক্ষে, আর আর্গুমেন্টস এগেইনস্ট হচ্ছে যারা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির এগেইনস্টে বা যারা প্রেফার করে না যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম হোক। So here you see that arguments for social responsibility, what they want or what they tell. They mention that means the business organization, they think that business create problem and should therefore help solve them. This is the belief. যেমন অর্গানাইজেশন মনে করে যে, কিছু অর্গানাইজেশন মনে করে যে আমরা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে গিয়ে এনভায়রনমেন্ট পলিউট করছি বা এনভায়রনমেন্ট পলিউট করার চান্স আছে। সো এটা আমাদেরই দায়িত্ব যে অর্গানাইজেশন এই এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করবে। মেবি যেমন ডাইং অর্গানাইজেশন গুলো যখন ডাই প্রডিউস করে, একটা হেভি কেমিক্যাল প্রডিউস হয় প্লাস স্মোক ক্রিয়েট হয়। এই দুটোকে প্রপার ওয়েস্ট, যদি প্রপার ড্রেনেজ সিস্টেম না করে এই ওয়েস্টেজ গুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য, তখন কিন্তু এনভায়রনমেন্ট পলিউশন হতে পারে। সো যে অর্গানাইজেশন গুলো মনে করছে বা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করা উচিত, দে বিলিভ দ্যাট আমরাই তো প্রবলেম ক্রিয়েট করছি সোসাইটির জন্য, সো উই শুড প্রোটেক্ট দিস। যেমন কিছু অর্গানাইজেশন আছে দেখবেন যে হয়তো বা হার্মফুল অ্যাক্টিভিটিস করছে, বাট স্টিল they are concerned about the society, about the environment of the country, so they are performing in tree plantation, they are performing in proper drainage system or correcting polluted environment. Okay, so তারাই হয়তো ultimately তাদের রিসোর্স ইউজ করে polluted environment কে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছে, because they support the social responsibility concept. Second thing, corporations are citizen behavior, or sorry, citizen people or citizen parties in the society or in the country. So it is believed that some organization, they think that though we are corporation or though we are organization, actually we belong to the society. এখন অর্গানাইজেশনে তো শুধু একটা টাইটেল, কিন্তু অর্গানাইজেশনের যে ওনার or অর্গানাইজেশনের যে ইনভেস্টর, তারা কিন্তু সোসাইটিরই পার্ট। So they think that আমরা যেহেতু সোসাইটির সিটিজেন, so we have to contribute to the society because we are taking privilege. We are taking privilege, or we are protecting our rights as a citizen from the country. So you also have the right toward the society. These parties, they believe যে আমরা যেহেতু কর্পোরেশন, আমরা অনেক ধরনের হেল্প পাচ্ছি, আমরা বেনিফিট নিচ্ছি সোসাইটি থেকে, সো এটা আমাদেরই দায়িত্ব যে আমরা সোসাইটিকে প্রোটেক্ট করব, বিকজ উই আর দ্য সিটিজেন। Okay, that is the arguments for. Next, arguments for business often has the resources necessary to solve problem. That's true. একজন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের যে পরিমাণ রিসোর্স থাকে প্রবলেম সলভ করার জন্য, তার থেকে বেশি রিসোর্স থাকে অর্গানাইজেশনের। যেমন আমরা এক্স্যাক্টলি আমার যতটুকু মনে পড়ে 2009 থেকে খুব বেশি ফলো করে, সবসময় টেলিভিশনে ফলো করে দেখানো হতো এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশনের জন্য, ট্রি প্লান্টেশন, এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন, এবং এর পরবর্তীতে এখন আরো এগুলো বেশি হচ্ছে, বিকজ পিপল দে বিলিভ দ্যাট যে প্রত্যেকটা পার্সন যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কন্ট্রিবিউট করে প্রোটেক্ট করার জন্য, সোসাইটিকে প্রোটেক্ট করার জন্য বা এনভায়রনমেন্টকে প্রোটেক্ট করার জন্য, then environment can be protected. That's true. Okay, কিন্তু একজন ইন্ডিভিজুয়াল যতটুকু ইন্ডিভিজুয়ালি কন্ট্রিবিউট করতে পারে, বিকজ তার তো অ্যাসেট বা রিসোর্সের সংখ্যা কম, একটা অর্গানাইজেশনের ইনকাম যেহেতু বেশি থাকে, একটা অর্গানাইজেশন তার থেকে বেশি করতে পারে। যেমন ধরেন যদি এভাবে চিন্তা করি, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, দো দে আর প্রডিউসিং হার্মফুল প্রোডাক্ট, আই কমপ্লিটলি ডিসলাইক দিস কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট। ওকে, আই কমপ্লিটলি ডিসলাইক। এবং তারা অনেকভাবে ইথিক্যাল অব্লিগেশন মেনটেন করার চেষ্টা করছে, যদিও চেষ্টা করছে, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে পিপলকে কাইন্ড অফ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তারপর তারা ইথিক্যাল অব্লিগেশন পারফর্ম করছে, বা এবং তারা আসলে এটা কমপ্লিটলি স্টপও করতে পারছে না, কারণ আলটিমেটলি কাস্টমার তো তার ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, এবং এই কাস্টমারকে তারা ধরে রাখার জন্য তারা অনেক পজিটিভ পারফরমেন্স করছে। পজিটিভ পারফরমেন্স কিরকম? যেমন ধরেন ওদের ফ্যাক্টরির বাইরে কোনো স্মেল থাকে না। ওকে, দ্যাট মিনস তারা কমপ্লিটলি এয়ারটাইট ওয়েতে এমন ভাবে তারা প্রোডাকশন প্রডিউস করে ওর আশেপাশে দিয়ে কোথাও কোনো প্রকার স্মেল পাওয়া যাবে না,
একমাত্র ফ্যাক্টরিতে যারা আছে তারা যতটাই স্মেল, ওদের তো স্মেল মনে হয় যেন পেট ভর্তি স্মেল, যাই হোক, সো সেটা আলাদা কথা। কিন্তু ফ্যাক্টরির বাইরে কিন্তু ওরা ওয়েল ড্রেনেজ সিস্টেম করেছে, প্রপার প্রোটেকশন করেছে, যে ফ্যাক্টরির বাইরে আপনি আশেপাশে দিয়ে হেঁটে যান কোথাও কিছু টের পাবেন না। বাট যদি একটু এরকম ভাবে চিন্তা করি, কম্পেয়ার করি যে আপনি নাবিস্কো দিয়ে হেঁটে যান কিংবা নাবিস্কো দিয়ে আপনি পাস করছেন কোনো গাড়ি দিয়েও, আপনি টের পাবেন, বুঝতে পারবেন ইজিলি যে হ্যাঁ আপনি নাবিস্কো দিয়ে যাচ্ছেন, যদিও ওটা হার্মফুল না, যেহেতু নাবিস্কো বিস্কিটের স্মেল তো আসলে হার্মফুল না। সো বাট এটা ডিফারেন্সটা বোঝানোর জন্য বলছি যে অনেক অর্গানাইজেশন আছে এইভাবে কাজগুলো করছে, তারা হার্মফুল প্রোডাক্ট প্রডিউস করছে কিন্তু তারা আবার সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির পক্ষে কথা বলছে, এবং এই পক্ষে করতে গিয়ে তারা অনেক ধরনের কাজ করছে। তারা ট্রি প্লান্টেশনও করছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো আর ব্যাটের কিন্তু ট্রি প্লান্টেশন আছে, হিউজ এরিয়াতে তারা ট্রি প্লান্টেশন করে। দো এর পাশাপাশি তাদের তামাক প্রোডাকশন যেহেতু আছে, দে আর অলসো প্রডিউসিং দ্যাট। ওকে, ইথিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের দিক থেকে তারা প্রোডাক্টের প্যাকেজে কিন্তু ছবি দিয়ে দিচ্ছে। ওকে, মানে তারা দেখাতে চাচ্ছে আমরা আসলে চাই না, আপনারা মার্কেটে প্রডিউস করে সেল করছেন, আবার বলছেন আপনারা আমরা চাই না। তো এই যে ব্যাপারটা, এখন এরাও কিন্তু কাস্টমার যেহেতু পাচ্ছে তাই তারা সেল করছে, আবার কাস্টমারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বা যেখানে আমরা ইথিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি যে হ্যাঁ ট্রু ইনফরমেশন দাও, সো ট্রু ইনফরমেশন দিচ্ছে টোবাকো কিলস হিউম্যান। ওকে, সো এই যে ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে ওদের ইথিক্যাল অব্লিগেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ, এবং পাশাপাশি তারা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করছে। ওকে, সো এটা কেন? বিকজ তাদের রিসোর্স আছে, দে হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস টু সলভ দ্য প্রবলেম, দে আর ট্রাইং টু ডু দ্যাট। ওকে, আবার কিছু অর্গানাইজেশন আছে তারা হয়তো কোনো প্রবলেমই ক্রিয়েট করছে না, স্টিল they are trying to solve the organizational society problem or country problem because they believe they have the resources. Okay, so অনেক অর্গানাইজেশন আছে তারা কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করছে না কিন্তু তারা পারফর্ম করছে সোসাইটির জন্য। Okay, that actually their belief or their perception. Then there is another perspective regarding arguments for social responsibility, that is business is a partner in our society along with the government and general population. Okay, that means business যেহেতু সোসাইটিরই পার্টনার এবং গভর্নমেন্টের সাথে বিজনেসের কানেকশন থাকে, পপুলেশনের সাথে বিজনেসের কানেকশন থাকে, বিকজ গভর্নমেন্ট রেস্ট্রিকশন দেয়, বিজনেস সেটা ফলো করে। গভর্নমেন্ট কি কি রেস্ট্রিকশন দেয়? থিঙ্ক লজিক্যালি। গভর্নমেন্ট বলে এই প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে গিয়ে এই ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করা যাবে না। গভর্নমেন্ট বলে এমপ্লয়িকে পার ডেতে 8 ঘন্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। এই যে লেজিসলেশন গুলো এমপ্লয়ি রিলেটেড, প্রোডাক্ট রিলেটেড, কাস্টমার রিলেটেড, এগুলো কিন্তু অর্গানাইজেশন ফলো করে। সো অর্গানাইজেশন গভর্নমেন্টের সাথে একটা কানেকশন মেনটেন করে, দে ট্রাই টু comply with the government rules regulation. At the same way, they also try to being helpful toward the general population. জেনারেল পপুলেশন তারা কিন্তু খুবই ক্রুশিয়াল একটা পার্টি। আপনি যদি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম না করেন কিংবা আপনি প্রবলেম ক্রিয়েট করছেন কিন্তু সেটা সলভ করছেন না, একদিন 2 দিন কেউ হয়তো কিছু বলবে না, বাট একটা সময় আসবে যেখানে জেনারেল পপুলেশন এটা নিয়ে কনসার্ন শো করবে, ইভেন দে আর এনাফ স্ট্রং টু ক্লোজ ইউর অর্গানাইজেশন, especially in that case if your organization produce harmful product. Okay, so from this point of view, business organization, they think that as they are connected to the population, as they are connected to the government rules regulation, so they must perform social responsibility. These are the arguments for social responsibility. The next arguments against social responsibility. Few business, or sometimes there could be a specific group of business organization who think that they don't have the expertise to manage social program. যে আমরা তো শুধু বিজনেস করি, আমরা প্রোডাক্ট প্রডিউস করি, সেল করি, আমাদের তো এত আলাদা করে কনসালটেন্ট নেই কিংবা এক্সপার্টিস পিপল নেই যারা এই প্রবলেমগুলো সলভ করা নিয়ে আমাদেরকে সাজেস্ট করবে কিংবা গাইড করবে। সো উই শুড নট পারফর্ম সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। কোনো দরকার নেই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করার। কেন? কারণ আমাদের এরকম এক্সপার্টিজম নেই। দ্যাট কুড বি দেয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ। Second point of view is that involvement in social program may gives business too much power to a group of organization. তারা বিলিভ করে যে যদি আমরা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করতে যাই কিংবা যে অর্গানাইজেশন গুলো সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করে তারা মোর পাওয়ারফুল হয়ে যায়, তারা গভর্নমেন্টকেই উল্টো কন্ট্রোল করতে চায়।
দ্যাটস ট্রু। কিছু ক্ষেত্রে কিছু অর্গানাইজেশন যখন কর্পোরেশন টাইপ হয়ে যায়, দ্যাট মিনস লার্জ সাইজ অফ অর্গানাইজেশন, they have enough resources and they want to perform social activities, sometimes they may try to control or influence the government rules regulation as per their favor, as per their preferences. Okay, so that because of these issues, few people or a group of people, they believe that organization should not perform social responsibility, because সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পারফর্ম করতে গিয়ে যদি পুরো কান্ট্রিকেই কন্ট্রোল করা শুরু করে অর্গানাইজেশন, দ্যাট শুড নট বি প্রপার অর ওয়াইজ ফর দ্য কান্ট্রি। Then next arguments against, there is potential for conflicts of interest. এই conflicts of interest মানেই হচ্ছে যে আপনি প্রফিট আর্ন করে নিজের পকেটে নেবেন নাকি প্রফিটের পার্ট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিতে কন্ট্রিবিউট করবেন, দ্যাট ইজ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। বিকজ আপনি প্রফিট আর্ন করে যে টাকা পকেটে নিতেন সেখান থেকে একটা পার্টও যদি আপনি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিতে কন্ট্রিবিউট করেন, আপনার সেই ইনকামটা কমে যাচ্ছে বা কন্ট্রিবিউশনটা দেওয়ার কারণে আপনার ফান্ড সাইজ কমে যাচ্ছে, যেটা আপনার ফার্দার ইনভেস্টমেন্টে কাজে লাগার কথা। Okay, so in this way, that is actually potential for conflict of interest, and because of this, organization may not prefer to perform social responsibility. Finally, it is also believed that the objective of any business or in a society is to generate profit for owners. So owner যদি না চায়, বলছে যে আসলে বিজনেস তো করছি আমি ওনারের জন্য, শেয়ার হোল্ডারদের জন্য, ওদের ইনকাম ইনক্রিজ করার জন্য। So if they do not agree or if they do not prefer to contribute social responsibility, as a manager of the organization, I should not perform social responsibility. That is actually arguments against social responsibility. So in this way, there are two kind of perception. One party, they perceive that they should perform social responsibility because they are actually important part of the country. Another party, they believe that no, we should not perform social responsibility, and the reasons are actually here. Okay, এইটুকু সবাই বুঝতে পেরেছি arguments for and against social responsibility. Okay. ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। নেক্সট ক্লাসে আমরা ইম্পর্টেন্ট টার্ম পড়বো সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু অ্যাপ্রোচেস। ওকে, অ্যান্ড রিমেম্বার এই অ্যাপ্রোচ ইস্যুটা আপনাদের টার্ম পেপারে থাকবে। সো আমরা নেক্সট ক্লাসে নতুন টার্ম শিখবো ইনশাল্লাহ। ওকে, এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো কোয়ারি থাকে, ইউ ক্যান আস্ক কোয়েশ্চেন। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কোয়ারি, দেন ওয়েট, আই উইল টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স।